Hi viewers, வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிளியர் பண்ணணுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக ஆன்லைனில் வாங்கி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா குரூப் 1 2015 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101th question. Arrange the following common units of classification in ascending order. 1. Family. 2. Order. 3. Species. 4. Variety. 5. Genus. Option A 2 1 3 4 5. Option B 5 4 3 2 1. Option C 3 4 3 5 4 2 1. Option D 4 3 5 1 2. 10 seconds டைமில் ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D 4 3 5 1 2. Variety, species, genus, family, order. 102 question. If the time taken by a cup of tea to cool from 85 degrees Celsius to 75 degrees Celsius is 1 minute, then the time taken by it to cool from 65 degrees Celsius to 55 degrees Celsius is option A 50 seconds, option B exactly 1 minute, option C more than 1 minute, option D 30 seconds. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C more than 1 minute. The rest mass of a photon is option A 0, option B infinity, option C dependent on its wavelength, option D dependent on its velocity. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A 0. 104 question. Which of the following sets have different dimensions? Option A pressure, Young's modulus, stress. Option B EMF, potential difference, electric potential. Option C heat, work done, energy. Option D dipole moment, electric flux, electric field. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option D dipole moment, electric flux, electric field. 105th question. New elements and rare earth are discovered and fixed in the periodic table using option A Braggs law, option B Moseley's law, option C Compton's effect, option D Bravais lattice. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option B Moseley's law. 106th question. Where is the headquarters of the Forest Survey of India located? Option A New Delhi, option B Dehradun, option C Chennai, option D Mumbai. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B Dehradun. 107th question. Which among these sanctuaries is not present in Tamil Nadu? Option A Aanaimalai, option B Point Climber, Point Kalimar, option C Mundadurai, option D Periyar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D Periyar. 108th question. If a color blind woman marries a normal visioned man, they will produce option A normal visioned sons and daughters, option B color blind sons and normal visioned daughters, option C normal sons and color blind daughters,
Option D, colorblind sons and daughters. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, colorblind sons and normal vision daughters. 109th question. Cretinism, myxedema and goiter are related to the disorders of the option A, parathyroid gland, option B, thyroid gland, option C, adrenal gland, option D, pituitary gland. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option B, thyroid gland. 110th question. Which one of the following is not correctly matched? Option A, Anopheles stephensi leishmaniasis. Option B, Glossina palpalis sleeping sickness. Option C, Culex pipanis filariasis. Option D, Aedes aegypti dengue fever. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, Anopheles stephensi leishmaniasis. 111th question. The list of coded instruction in computer is called option A, program, option B, algorithm, option C, flow chart, option D, application software. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, program. 112th question. Choose the correct match. List 1, fault, Q, fold, art, earthquake as volcano. List 2, 1, stromboli, 2, San Andreas, 3, Himalayan range, 4, epicenter, 5, weathering, 6, exfoliation. Option A, 1, 2, 5, 6. Option B, 5, 6, 1, 2. Option C, 2, 3, 4, 1. Option D, 4, 3, 1, 6. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C, 2, 3, 4, 1. Fault, San Andreas. Fold, Himalayan range. Earthquake, epicenter. Volcano, stromboli. 113th question. The major temperature fluctuations in surface water of the tropical Eastern Pacific Ocean is called as option A, temperature inversion, option B, convection, option C, thermocline, option D, El Nino and La Nina. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, El Nino and La Nina. 114th question. The portion of incident radiation reflected back to space from the planet is called option A, atmospheric windows, option B, albedo, option C, Rayleigh scattering, option D, law of scattering. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, albedo. 115th question. The major diamond mining center in Belgium is option A, Aalborg, option B, Aberdeen, option C, Alvendra, option D, Antwerp. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, Antwerp. 116th question. Rank the given soils of India in descending order in terms of their area extent. Option A, red soil, alluvial soil, laterite soil, black soil. Option B, alluvial soil, red soil, laterite soil, black soil. Option C,
red soil, black soil, alluvial soil, laterite soil. Option D, alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D, alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil. 117th question. The planet which is known as the god of war. Option A, Mercury. Option B, Venus. Option C, Mars. Option D, Jupiter. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, Mars. 118th question. The ice crystal theory to explain precipitation was propounded by option A, Bergeron. Option B, E.G. Bowen. Option C, Rachel. Option D, Davis. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A, Bergeron. 119th question. Consider the following about scientific dating of the prehistoric period. Choose the correct code. 1. The technique of radiocarbon dating is based on measuring the loss of carbon in organic materials over a period of time. 2. Another dating method is known as dendrochronology. 3. Paleobotany is the analysis of prehistoric plants. 4. Paleography is the study of ancient writing. Option A, 1, 2 and 3 only. Option B, 1, 2, 3 and 4. Option C, 2 and 3 only. Option D, 3 and 4 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A, 1, 2 and 3 only. 1. The technique of radiocarbon dating is based on measuring the loss of carbon in organic materials over a period of time. 2. Another dating method is known as dendrochronology. 3. Paleobotany is the analysis of prehistoric plants. 120th question. Which among the following correctly matched? Option A, coal, Madhya Pradesh. Option B, Chutia, Nilgiris. Option C, Kotas, Little Andaman. Option D, Jarawas, Assam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A, coal, Madhya Pradesh. 121th question. Give the correct chronological order. 1. Pitt's India Act. 2. Minto-Morley Act. 3. Regulating Act. 4. Montague-Chelmsford Act. Option A, 2134. Option B, 4231. Option C, 3124. Option D, 1234. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C, 3124. 3. Regulating Act. 1. Pitt's India Act. 2. Minto-Morley Act. 4. Montague-Chelmsford Act. 122 question. Who was known as the father of library movement in Tamil Nadu? Library movement in Tamil Nadu. Option A, Thiru T.K. Avinasilingam. Option B, Thiru M.P. Periyasamy. Option C, Thiru M. Bhagavatsalam. Bhaktavatsalam. Option D, Thiru Muttaya Chettiar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். Answer is option A, Thiru T.K. Avinasilingam. 123rd question. Identify the correct order of events of Muhammad bin Tughlaq. Option A, transfer of capital, conquest of Nagarkot,
reform of token currency, taxation of the job. Option B, reform of token currency, transfer of capital, taxation of the job, conquest of Nagarkot. Option C, taxation of the job, transfer of capital, reform of token currency, conquest of Nagarkot. Option D, conquest of Nagarkot, reform of token currency, taxation of the job, transfer of the capital. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option C, taxation of the job, transfer of capital, reform of token currency, conquest of Nagarkot. 124th question. Consider the following relating to Babur. 1. The autobiography of Babur is Babur Nama. 2. It was originally written in Persian. Option A, only one is true. Option B, only two is true. Option C, both 1 and 2 are true. Option D, both 1 and 2 are false. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, only one is true. 1. The autobiography of Babur is Babur Nama. 125th question. In which Indian state the women except Brahmin and Banya community terminate their marriage relationship through the custom called Chudi Pahana? Option A, Andhra Pradesh. Option B, Chhattisgarh. Option C, Jharkhand. Option D, Uttaranchal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, Chhattisgarh. 126th question. Which of the following statements about Mother Teresa are true? 1. She founded a new congregation named Missionaries of Charity. 2. She did not accept the citizenship of India. 3. She was awarded the Nobel Peace Prize. Option 4. In 1929 AD, she came to Madras as the missionary. Option A, 1 and 3 correct. Option B, 2 and 4 correct. Option C, 1 and 4 correct. Option D, 1, 3 and 4 correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, 1 and 3 correct. 1. She founded a new congregation named Missionaries of Charity. 3. She was awarded the Nobel Peace Prize. 127th question. The Dravidian Mahajana Sabha was founded by option A, Pandit Ayodhidas. Option B, C.S. Srinivasa Rahava Iyengar. Option C, P. Tyagaraya Chetty. Option D, C. Natesha Mudaliar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A, Pandit Ayodhidas. 128th question. In which Indian National Congress session Mahatma Gandhi was made it president? Option A, Nagpur. Option B, Gaya. Option C, Belgaum. Option D, Kanpur. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C, Belgaum. 129th question. Match list 1 and list 2. Choose the correct code given below. List 1. A. Amrit Bazar Patrika. Option B, Indian Mirror. C, Voice of India. D, Advocate. List 2. 1. Dadabhai Navroji. 2. Cesar Kumar Ghosh. 3. G. Varma. 4. N.N. Sen. Option A, 2413. Option B, 3241. Option C, 4312. Option D, 4231. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, 2413. Amrit Bazar Patrika.
Cesar Kumar Ghosh. Indian Mirror, Anand Sen. Voice of India, Dadabhai Navroji. Advocate, G. Verma. 30th question. Which act is called as Black Act by the Indians? Option A, Vernacular Press Act. Option B, Indian Arms Act. Option C, Rowlatt Act. Option D, Opium Act. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C, Rowlatt Act. 131th question. Identify the statement which is wrong. Option A, the modern method of writing with comma, semicolon, and full stop are the contributions of the missionaries. Option B, Robert D. Nobili and Caldwell enriched Tamil language. Option C, the missionaries introduced printing press. Option D, the missionaries spread the gospel only through English language. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D. The missionaries spread the gospel only through English language. 132th question. Consider the following reason and assertion. Choose the correct answer from the quotes given below. Reason. The diet of the early Tamils was not very different from that of modern times. Ghee played a conspicuous part in the diet of all. It fetched a high price. Assertion. Ghee was used freely both by vegetarian and non-vegetarian. Avur Mulangilar and Purathinai Nannaganar spoken of the use of ghee. Option A, R and A are correct. A is the correct explanation of R. Option B, R and A are correct but A is not correct assertion of R. Option C, R is true but A is wrong. Option D, R is wrong but A is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்க. Answer is option A. R and A are correct. A is the correct explanation of R. 133 question. Choose the correct answer from the quotes given below. Assertion. The Indian national movement reached its crescendo in the non-cooperation movement in 1920 to 1922. It was in this context that there occurred a resurgence of working class activity in the year 1920 to 1922. The working class created its own organization to defend its class rights. Reason. Lokmanya Tilak was one of the moving spirits in the formation of ITUC. ITUC was formed in 1920. Option A, both A and R are correct. Option B, A alone is correct. Option C, R alone is correct. Option D, A is partly correct or is wrong. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Both A and R are correct. 134 கொஷின்லேருந்து 150th கொஷின் வரைக்கும் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக வாங்கி மேக்ஸ் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.